we have a special guest here tonight with you. Tenemos un invitado especial. Which is interesting. Another story that someone that was in Aminatech years ago and through things that happened, stopped building Aminatech, and now... Y es impresionante it's porque crazy. También es una historia que de una persona, unos diamantes que estaban en Inmunotech, dejaron de construir y se hicieron ahorita en julio como nuevos diamantes de Inmunotech. And it's just incredible to see the growth that they've had, the sustainable growth that they've had in their business. And they are out of High River, Alberta, Canada. Es lindo ver el crecimiento que han tenido, pero lo más impresionante es que son de una ciudad pequeñita que se llama High River, y esto es en Alberta, en Canadá. And we love you, Kevin and Deborah Goje. You guys are an amazing inspiration. Y los amamos a ellos. Se llama Devorah, Goje y Kevin David. Son una inspiración para miles de personas. And they've inspired us. Nos han inspirado a nosotros. And so we wanted to share and help them. Maybe they can inspire you and give you value as well. Y yo sé que ellos los van a inspirar a ustedes también y les van a agregar valor a su vida de ustedes. And so, Kevin and Deborah, if you are there, we are honored to have you on this call, and there are people watching here on Facebook. They're on here on Zoom and also on Facebook Live. So this is very exciting to be able to have you bless many people, and that's what we do here. We bless people. Estamos bien emocionados porque ustedes vienen a bendecir esta llamada. Los van a escuchar. Estamos en Facebook, estamos por todos lados, pero aquí estamos con ustedes porque los quieren escuchar. Then I want to real quick. I see both of you there. That's on. You're both there. Están conectados ahí. Ya los veo. You can hear very good. And so let's just start. I mean, I would like to start with. A mí me gustaría. We don't need to get into when you left Aminatech or whatever happened there. But I want to ask you a specific question. Pero yo no ni siquiera tengo que hablar o preguntarles qué sucedió en su vida que ustedes en algún momento dejaron Inmunotech. Pero quiero hacerles esta pregunta específica. Why did you come back? Why did you guys come back to Aminatech? What did you see in Aminatech? ¿Qué sucedió en su vida o que ustedes se dieron cuenta que representó Inmunotech en su vida que decidieron regresar? So over to you, Kevin. A round of applause for you guys. Un aplauso. I guess I'll start. Can you hear me? Yes. Speak up. I think speak up. I can hear you. Yes. Very good. Welcome to everybody in the Immunotech family. I'll answer first, and then Kevin can fill in the blanks. But there were a few reasons why we came back to Immunotech. First of all, we recognize the importance of health and preventative, proactive health. We are big believers in natural health. And give them some space, honey, to fill in Spanish. Oh, okay. Translate. Lo que pasa es que dice Deborah para realmente resumir muy rápidamente, regresamos por la importancia de la salud y lo que significa el realmente cultivar la salud. Y entonces rápidamente Kevin le dijo, mi amor, déjalo traducir a mi pie. Very good. Next, very shortly, we were excited for the opportunity to build an international business because we knew that having some kind of an income outside of a traditional job was absolutely necessary in today's world. Y nos dimos cuenta que era realmente impresionante la oportunidad que teníamos en Inmunotech de construir un negocio internacional, porque en este mundo nosotros tenemos que ser inteligentes y tener diferentes maneras de cómo puedes ganar dinero. And probably at the very top of the list was the opportunity to work with the two of you because, you are among our dearest friends. And when you get to work with people that you know and love and trust, who are successful in the business, it just makes you want to be better. Y realmente es que también en la lista estaba que regresamos porque queríamos trabajar con ustedes, porque cuando tú trabajas con gente que no solamente amas, pero que también confías, pues entonces todo el trabajar se convierte en mucho mejor. Thank you. Kevin, your turn. Well, I mean, yeah, well, I thought we came back in because Angela had such a bright smile.
Dice Kevin, yo la verdad me metí de nuevo en Inmunotech porque la sonrisa de Ángelo es muy brillante. There's Yeah. So, you know, Dice Ángelo, no, dice, ahí está la lección de vida. Todos tienen que sonreír. yeah. So, you know, I mean, it's great to be back with Immunotech. It's almost been, well, it's actually been a year, right? And, you know, we hit many of the goals, of course, that we had before. One of the things that I will say, and I want to acknowledge, because I watched the call tonight and I looked throughout the number of people, 233 plus people, leaders. You're all leaders on this call, on this Zoom tonight. Let them translate. Dice Kevin que realmente él vio el número de personas que estaban conectadas antes de conectarse y en Zoom estamos conectadas más de 250 personas. Entonces dice, estos son personas que se conectaron porque son líderes que quieren hacer algo con su vida en Inmunotech. Yeah, you know, when you take a look at the leaders within Rodrigo Herrera, right? Rodrigo Herrera is on the call tonight, and he was a part of this call. That is significant. We met him, obviously, in Mexico City. Nosotros conocimos a Rodrigo Herrera en la Ciudad de México y ustedes lo acaban de escuchar como habló ahorita en esta llamada también. Yeah, you know, take a look at Dr. Ricardo Pelayo. Dr. Ricardo Pelayo is on this call tonight, and leaders pay attention. Leaders pay attention to the people who are around them. They recognize leaders, and they celebrate leadership. Los líderes se dan cuenta de quiénes son líderes porque ellos celebran el liderazgo. Yeah. You know, and congratulations to Doris. I look forward to seeing you in Punta Cana and with our team from Canada. You know, when we left originally back, and Angelo and Bricia were the 2016 Consultants of the Year with us. It was a sad day that when we left. But the one thing that we recognized when we came back for the family of Immunotech. And that's what we are here with now. Yes. Cuando el día que nosotros nos decidimos dejar salir Inmunotech fue un día muy triste para nosotros. Y nosotros logramos ser consultores del año el mismo año que Bricia y Angelo fueron consultores del año en Estados Unidos. Kevin y Devorah fueron los consultores del año en Canadá. Entonces fue muy triste cuando ellos dejaron Inmunotech, pero dice, realmente nosotros regresamos a Inmunotech porque reconocimos el valor que hay en la familia Inmunotech. You know, Bricia and Angelo, I mean, personally, I want to thank you on behalf of Deb and myself for being such great leaders and not giving up on us. Right? Que quiere agradecernos a mí y a Angelo porque han sido líderes extraordinarios donde ustedes no nos dejaron. Deb? Wow. You guys are worth You it. guys are awesome. And, You guys are worth it. you know, what you guys, and I want to talk a little bit about the way you are building now, what you guys are doing and how you're helping so many people. And I'll let you translate. Es que dice él que ustedes no nos dejaron y yo les contesto no, pero ustedes son dignos de que nosotros fuéramos y les insistiéramos que regresaran a Inmunotech porque sabíamos que tenían un futuro brillante. Dice Ángelo que le gustaría como que hablar un poco de la manera como ellos están construyendo actualmente en Inmunotech. And you guys have what now? Is it 8? You have 8 people. Not only you got you two, but you have 8 people in your team that won the trip. Is that right? Is it 8 or are we close? Yeah, eight total, including ourselves. Yes. Tiene 8 personas que se ganaron el viaje a Punta Cana. And so we're going to have a great time in Punta Cana, which is amazing. Vamos a divertirnos y vamos a festejar y celebrar en Punta Cana, que va a ser increíble. But you guys have been doing something with customers and doing great work with customers and building you have 2 goals in your business. You're building consultants too. Ustedes tienen 2 oros en su negocio, sí tienen consultores, pero también tienen un negocio grande de clientes. And so talk to us about your customer business and how you're meeting people where they're at and letting people decide how to come into Immunotech. Háblenos un poco de qué es lo que están haciendo, a cómo le dicen a la gente que venga a Inmunotech. Over to So you.
yeah, we have focused on customers for a few reasons. First, we want to meet people where they're at in terms of what they can afford to buy. That's the first thing. Bueno, la primera manera de por qué nosotros nos inclinamos en clientes es porque queremos que ellos, donde quiera que se encuentren económicamente, ahí queremos que tomen una acción. These people are primarily consumers. They're not interested necessarily in building a business, but they are looking for a health solution. And we know if we can get Immunical in front of them, it will do the heavy lifting. Entonces, obviamente son personas que no tienen ningún tipo de deseo en desarrollar el negocio, pero lo que ellos quieren es tener un cambio en su salud y realmente están buscando por un producto que lo haga. Entonces, cuando les presentamos Immunocal, donde nada más lo consuman, pues entonces inmediatamente se convierten en clientes. So our situation is that, you know, my parents are no longer with us and Kevin's parents are no longer with us. And we don't have kids and we don't have brothers and sisters. So we don't really have much family. So we have to reach out to other people using all of the tools that the company supplies, the app, using social media, using ads, anything we can to get the message out there. Magalogs. Yeah. Entonces, lo que dice Deborah ahorita es que realmente lo que ellos decidieron hacer es que ellos se dieron cuenta, ella no tiene ya papás, ya no están con nosotros aquí. Kevin no tiene papás tampoco, ya no se encuentran con nosotros aquí. No tienen hermanos, entonces, y tampoco ellos tienen hijos. Entonces dijeron, necesitamos salir y decirle a toda la gente y utilizar todos los recursos necesarios para decirle a todo el mundo de este producto maravilloso. Entonces, una de las estrategias grandes son las herramientas que nosotros podemos encontrar en Immunotech, como el Megalo. Lo han utilizado y con eso dirigen, ¿no? Yeah, I think one of the things with inviting customers or inviting somebody to use the product or try the product, the retention is higher. We find we have I believe we're at like a 75 or 70% retention because the product does work. Actualmente, Kevin y Deborah tienen alrededor de un 70% de retención, lo que significa que las personas que se convierten en sus clientes y ordenan a través de ellos, vuelven a ordenar y vuelven a ordenar por la retención, por lo que hace Immunocal en sus vidas. Yeah, So and one of the things... Honey, can I just jump in here? Yeah. So to finish Kevin's thought, one of the things we do to support retention, every single person who buys a product through us, any product, we send a thank you package to them. We send a Magalog. I write a handwritten thank you card. I give them mixing instructions in that for the Immunical. I give them reference material that they can source for third-party endorsements of our products in clinical studies. And that all, we believe, is assisting in our high retention rate. Lo que hacen ellos es que cuando una persona se convierte en su cliente y empieza a comprar y va directamente a la compañía a comprar, pero debajo de ellos le mandan un regalo como a ellos. Y es la revista completa que es el Magalog, pero ella les escribe una carta completa donde les dice, les escribe de puño y letra lo que bienvenidos a Immunotech, gracias, pero también les escribe cómo tomar Immunocal, pero escrito a puño y letra. Y también les dice, aquí estoy para servirte lo que necesites. Y ella también tiene imprimió como un paquete de las referencias médicas, de los estudios clínicos y científicos, lo que hace Immunocal en la vida de las personas. Entonces le dice, aquí quiero que leas esta literatura de los estudios científicos de lo que hace Immunocal en tu salud. Y todo ese paquetito se lo manda. Dice, yo creo que esto es lo que nos ha ayudado mucho en la retención, porque la gente ya no recibe este tipo de cosas. Entonces el hecho que sea de puño y letra, la gente le pone atención y eso les ha ayudado mucho que la gente se eduque y siga recomprando.
Wow. Wow. And also, oh, did you want to add something, Deb? And about 20% of the people who receive our thank you packages reach out to us via email or phone to ask questions, more questions about the products in particular, which is also a very good sign. Yes. Y lo que dice ella es que de todos los paquetes, de toda la gente que contactan y que inscriben como clientes y les regalan el paquetito como 20% regresa con ellos y les marca por teléfono, les manda un correo electrónico como queriendo saber más información. Entonces, todo eso también es una puerta para seguir trabajándolos, ¿no? Wow, very good. And then what I think the part too that's one of the most incredible parts is these customers, once they are using the product, they then decide to become consultants on their own at their time, and they don't lose out on getting the fast bonuses because as customers, their time doesn't start. And so lo que dice Ángelo es muy importante. Dice que toda la gente que viene con ellos y se inscriben como clientes, en el momento que ellos tomen la decisión real de que dicen, no, ahora sí me quiero convertir en un consultor Inmunotech y quiero convertirme en plata. Por ejemplo, todos esos meses que nada más estuvieron comprando como clientes, no les cuenta para perder el bono, por ejemplo. Cuando a una persona le decimos de Inmunotech y los firmamos como consultor, le empieza a contar para sus bonos acelerados. Entonces, cuando ellos como que les cae el 20 que decimos en México, o sea, se dan cuenta de lo que les hizo Inmunocal y que lo quieren compartir, entonces ya pasaron 3, 4 meses y ya perdieron sus bonos acelerados para plata, para oro. Entonces, la manera de cómo si ellos nada más les interesa salud, nada más les interesa el producto y no forzarlos a inscribirlos con el paquete grande, sino decirles, no, si tú quieres inscribirte como cliente, vamos a inscribirte en la compañía como un cliente. Les da la oportunidad de probar el producto por 1, 2, 3, 4 meses y entonces cuando llegue el 5.º mes y se quieren inscribir ahora sí como consultores, ahora sí inicia su carrera de Inmunotech y no pierden sus bonos acelerados de plata y oro, ¿no? Lo cual es muy, muy importante para la gente. And so now looking forward into the future, you guys have 8 people going to the trip with you. Tell me, where do you see you hit diamond, but I know you feel like you're just getting started. Where do you see your future going with Immunotech? Y yo sé que ustedes, bueno, ya llegaron a Diamante, llevan 8 personas a Punta Cana, pero ¿dónde se ven ustedes? ¿Dónde es el futuro de Inmunotech para ustedes? And so maybe we'll start with Deb and then we'll go to Kevin. Where do you see this? Con Devorah. Well, Devorah, for sure, we would love to have, we have now people buying in 9 out of our 14 countries. And so we would like to have businesses in like actual sustainable businesses in all of the countries that we do business in, because we want to go all the way. Yes. I mean, we didn't do this to just do it halfway. We want to be the next you. And you're our inspiration and our role models. So we're following in your footsteps. Absolutely. Lo que dice Devorah es que ya tienen actualmente a clientes o consultores en 9 países de los 14 países donde Inmunotech tiene presencia. Entonces ellos están trabajando no solamente para tener en 9 países, sino en todos los países donde sean los territorios de Inmunotech, pero no solamente clientes y consultores, sino tener grandes organizaciones. Entonces dicen, tenemos muy claro que vamos a ser los próximos Angelo y Bricia. And I'm sure that's going to happen because if you remember, we're twins. We were consultants of the year the same year. You just took a break, but then you will hit all those milestones. It's going to happen. Lo que le estoy diciendo yo ahorita a Devorah es que nosotros en el 2016, Angelo y yo ganamos el consultor del año en Estados Unidos y ese mismo año Kevin y Devorah ganaron el consultor de año en Canadá. Entonces le digo a Devorah, por supuesto que van a llegar a hacer cosas grandes y mucho más grandes que nosotros porque son nuestros hermanos gemelos. Ellos llegaron a consultor del año al mismo tiempo que nosotros, se tomaron un break, pero ahora vienen con todo y van a lograr cosas grandes. Yeah. So, Kevin, I got to spend with both of you, but when I went up to High River a couple months ago, it was just a great time that I'll never forget, being able to spend with you guys. And I'm just so excited to continue building and working and having fun together.
And so, Kevin, where do you see things moving forward for you and Deborah and your future for Immunotech? Dice Angelo que fue súper especial porque él tuvo la oportunidad de estar hace poco con ellos ahí en Canadá y fue súper especial para Angelo verlos ahí en acción en Canadá, pero ¿tú qué puedes ver, Kevin, para el futuro? Real quick, and Kevin, just so you know, when I got to go and drive with him to see, how he works every day. And this guy, I mean, if you want to learn how to prospect, this guy is the top of the top. He is friends with everyone. He talks to everyone. He makes people laugh all the time. And it's really a fun, it was a lot of fun to be with you, Kevin. And I learned a lot from you, believe it or not. I learned a lot from you, and I'm just excited to continue growing with you. But that it's a message that can help us all everywhere he goes. He's making people laugh and having fun, and people love him and they want to do business with him. Who wouldn't want to do business? People want to have fun. So, Kevin, over to you. She got translated. No, dice Angelo que él ha tenido la oportunidad de aprender muchísimo de Kevin, porque cuando estuvieron el tiempo en Canadá, dice, tuve la oportunidad de andar con él en su camioneta para arriba y para abajo, todo lo que hacía Kevin. Dice, realmente si quieren aprender de un máximo reclutador, ustedes tienen que conocer a Kevin, porque no hay persona que Kevin no le hable, no hay persona que Kevin no contacte, no hay persona que Kevin o sea, realmente prospecte. De hecho, todos, absolutamente todos, les habla, les hace reír y los prospecta. Esa es la manera de Kevin. Y yo, aún con mis 17 platinos que tenemos debajo de nosotros, pude aprender muchísimo de él, porque no hay nada que lo detenga. Kevin. Over to you, bud. Well, gosh, I didn't know where to go with that. I think one of the biggest things that people miss out on in network marketing is really the resolve to find family. And when you find family, and your family has love, which this family has, which the Immunotech family has leadership, right? And God willing, wishing everyone success. This business is not about us. This business is about you. This business emanates love. We have a product that is so brilliant, so powerful. You cannot live without it. So as you find your family and as you find the love inside yourself for others, having fun, making jokes or whatever the case may be, love each person as your new leader, because what will happen will be you will grow exponentially. And I look forward to getting out to many of the other countries that we're already in with both you, Angelo, and Bricia. And we love you guys. Thank you to Dr. Ricardo Palayo for saying to you, take a look at this, and for you guys going and finding, right? Going to Montreal and saying, yes, this is for us. That's where I'm going to leave the call tonight. Thank you. Thank you so much, Kevin. Thank you. Kevin nos acaba de dar una cátedra maravillosa de que cuando diriges con amor, cuando diriges realmente con una intención poderosa, donde dices, este puede ser mi próximo líder, pero con amor verlo como familia. Cuando diriges así, pues vas a poder hacer grandes cosas. Entonces, él lo que le atrajo a Immunotech es la familia que somos nosotros, que nos hemos convertido nosotros para él como patrocinadores, pero que también él a su mismo lo va reproduciendo. Qué maravilloso ver a un hombre que diga, cuando diriges a cada uno de tus prospectos con amor, porque puede ser tu próximo platino. Y lo que dice él, realmente lo quebrantó hasta las lágrimas, porque dice, realmente yo estoy agradecido porque ustedes, el doctor Ricardo les habló a ustedes sobre Immunotech, ustedes dieron la oportunidad de darse la oportunidad de viajar hasta Canadá, viajamos, ¿verdad? Ya casi 13 años, sí. El próximo mes 13 años, que viajamos a Canadá, vimos lo que era Immunotech, nunca sabíamos que nos iba a cambiar nuestra vida, y de ahí nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle a Kevin y Deborah de esto que es Immunotech. Wow, thank you. Sí. Wow, I love you guys.